Si different ni kwani kuna effect hapa. Ngoja nione kama kuna effect iko hapa. Tulia. Tulia wewe. Like that. Wewe. Ni simu yangu inaonyesha hivi. Kino. Inafaa kuwa hapo. Lakini sawa. Sasa wacha niwaambie takataka mwenye anakulanga hapa, anakuliwanga hapa na kila mtu. Huyu Gasia Nongwe, malaya mjinga sana. Siku change koti ni simu. Sijui simu iko na shida gani. Hello guys, it's your girl Patience Status. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so that you don't forget any time I post a new video. Remember, I'm the queen of online gossip. So welcome to today's video. Don't forget to give it a like and leave a comment on the comment section. I promise you that I will never stop making them. I'll always be calling you a thief. And you are one. And you are a con woman. And you should perish because you are a thief. Kwenda kabisa. Kwenda mbweha wewe. Leta hao polisi mpaka hata Ruto. Kwani mtanifanya nini? Kino nyinyi. Mnashinda kudidishia kila siku. Kwani mtadidishia mpaka mtu anakufoka siku ngapi? Mimi hamwezi niambia kitu nyinyi maumbwa. Kila siku ati askari moja lazima alipigie simu ati ninyamaze. Sinyamazi. Na wewe askari unanipigia simu ovyo ovyo. Nitakushtaki wewe. You are calling me because you are defending a thief because anawapatia 20,000, 10,000. Mimi napatiwaga mpaka 100 na sinyamazi. Kwa mfano Python agencies wameniambia nije niwaambie wako legit. Hiyo ndio kitu wameniambia nije niwaambie. Wakanipatia 20k last time. Sasa leo wamenyang'anya mtu 210,000. Sasa mimi niko hapa kuambia ripoti kutoka kwa Python kwamba Python agencies ni wezi. 20k colors. Yeah, that is the report I have. Sasa nataka niwaambie nini lingine? Nije niseme nyinyi ni wazuri, hakuna, ni wezi. Wezi. Na ndio maana I know why you cannot amwezi kunifanya brand ambassador wa kampuni yenu because you know I'm truthful. Mkifanya ujinga wa kampuni nitasema ndawaambia wala nije sasa 20k nifanye nikuruke wewe. Wewe mwenye unaniwatch kila siku. Hata hizo bando zako kinunua za 20 kila siku ushajaza 20k. Msiniletee ujinga mimi. Mimi siwezi waogopa. Na wewe Kolo, I support your business and I bought from you without knowing. I am the girl your wife was talking to and delivered things to Utawala. I am that girl. I have your shirt here. Your t-shirt. A white one. Long sleeve. Round neck. I am the one. So I was supporting your business. Umesikia Kolo? Now you know. I didn't want you to know that it was Peter Kioi. It was me. It is here in this house. Uliza bibi yako alikuwa anaongea na mwanamke mwingine. It was me. Taka sauti. Hello. Akifika Utawala. Akabo strong. Yeah. Woo. Up user kona nini niambieni guys. Mleteni Kolo uone kama ni uongo. Sidangani. User kona nini? User kona nini? Simuoni kwa nini? Kwa guest. We are in Mauritius airport. They took our passport. Ooh, user. Request. Who took you? Who took you there? Rish and wako stranded. Rish Kamunge.
Rish Kamunge. Koja nichukue koti. Kumanyopo wewe. Koja nikuje. Koja nikuje. Baby sleep, there is an emergency here. An emergency that needs to be attended to right now. Rish Kamunge. Na mnunua koti ingine time vipi? Haya. Hey. Okay. We are now here. Karibu sasa ndio imeanza. We are stranded. User, can you send request? Come tell me. Why? Imechakaa mpaka ikakuwa blue. Oh. Imechakaa mpaka imekuwa blue. Kofia. Kofia yangu gapi? Hebu. Si different ni. Kwani kuna effect hapa? Ngoja nione kama kuna effect iko hapa. Tulia wewe. Like that. Wewe. Ni simu yangu inaonesha hivi. Kino. Inafaa kuwa hapo. Lakini ni sawa. Sasa wacha niwaambie takataka mwenye anakulanga hapa, anakuliwanga hapa na kila mtu. Huyu Gasia Nongwe, malaya mjinga sana. Siku change koti ni simu. Sijui simu iko na shida gani. Na unajua hata hii simu sio yangu. Fita naomba nitununue nyingine, tunanunua. Kako blue. Rish ametukona. Ngoja. Hii konyagini. Hii simu ni ya Kate kwanza. Hii simu ya Kate iko na upuzi sana. Si ndio mimi? Ndio hii simu yangu imepasuka hivi ingine ikavunjika huko kwa pombe. Wachana na natafuta user. Leta kuja. Natengeneza aje? Na kapi ya kinyi? Leta kinyi hapa. Wewe user supande pia wewe. Can you come up? Fuck you bitch. Asshole. As well. Why are you only talking in the comment section? You cannot come up. We help you. Send request. You come here. Stop being a pseudo. Stop being stupid as well. You are stranded and you want to use a pseudo. So you come up. Ogope abduction. Sasa Rish Kamunge anaweza abduct mimi kama akili yake iko abducted. Akili ya Rish Kamunge iko abducted already. So there is nothing that she can do to me. Akinyi, where are you? Come up as well. Tell me what you Kamunge have done. Do you know, literally, I have in this group, in this group, let me show you. I have Rish Kamunge who? Rish Kamunge victims of Rish Kamunge. I have them here. Sasa, let me make a group call here. Group call. Let me see who will join this group call. Quickly. I have a WhatsApp group
for them, for these victims. So I'm not stupid when saying she's a con. She's a con. Kwani muongeza maji? Halo, habari yako? Wewe jina yako ni nani? Sema haraka na kule umetoka. Mwingine. Halo, habari yako? Mwingine ameingia sasa. Wewe. Cindy nyamaza. Naongelesha huyu mwingine mwenye anafikiria tuko kwa dating site. Wewe. Kino muongee ile saa mtajua mnataka kuongea mniongelesha. Hao ni Rish Kamunge. Ngoja. Hao ni Rish Kamunge. Hizi documents za wizi za Rish Kamunge. Hizi. Kwa nafikiri ni uongo. Hizi. Ndiawa. Hata ndio huyu askari mwenye anatumwa kama amevaa hivi. Hii ni ofisi ya Rish. Huyu ni askari. Huyu namuona hapa. Huyu ndiye anakuja anapiga watu kwa ofisi. Ukienda kwa ofisi kudai pesa yako, unapigwa na huyu askari. Amevaa kiapron. I am being honest. Now, don't say be nice. They know why they added me there. I have a sense of humor. Are you infertile mpaka kufikiria? Are you infertile mpaka kufikiria? I am being honest. These people are my friends. That's why I'm in their WhatsApp group. Am I in your WhatsApp group? Hata ya kutoa mahali. Am I in your WhatsApp group? Kama mko strada Mauritius soja nikupandishe. Wewe user na sita kuongelesha tena. Hautakusaidia kwa comment section. Unajua ujinga ya watu wengine ni kwamba hawatumii akili kufikiria. You have to come up. Sawa? I want to create a day to salimia Rish Kamunge. Twende kwa ofisi yake. Tubebe kila kitu. Tumaliza hiyo ofisi, tumalizana na Rish Kamunge. Na emal solution. Emal solution. After Monday we are occupying Rish Kamunge. After Monday we are occupying Rish Kamunge. After Monday we are occupying Rish Kamunge. After Monday. That's when she knows that we are not joking. Umesikia? Iko Biashara Street, 5th floor. Unanielewa? Kamunge must go. Na tunaoccupy Python. By the way, huyu kuja hapa. This guy, he is not only oje ni promise. Ndio huyu. Nataka kuitangaza akiwa hapa juu. Ndio ujue naongea kitu ambaye ni ukweli and I will follow up. Wacha nikupatie victim wa Python. Wale waliniambia niwaambie wako legit. Wacha niwapatie victim wao mmoja. Mwenye ameibiwa hiyo pesa yote. 210,000 plus 68,000. Ni huyu anaitwa Capital T. Habari yako? Wewe, Capital T. Hello. Can you talk to us?
Ongea basi, ongea. This one is a victim. Can you talk? Toa hiyo earphone, toa hizo vitu uongei. Hatusikiki, toa. Hello? Dunia! Thank you, Dunia. Thank you, Dunia Duara. God bless you. Madam, ongea ama ushuke upande tena. Hello, nasema. Yes, Dunia. Yes, sema. Mi ni victim wa Python. Yes. Nilikuwa nisafiri last year mwezi wa 8. Kwenda Pilgrim Israel. Yes. So the agent was Python International Limited, iko Kitamu House. Yes. Whereby we were asked to pay 368,000. Yes. So I made a deposit of 68,000 first for visa guarantee. Kidogo tu, tulia kidogo. Kuja onekana kwa sura tu so that I can give them evidence of whatever you are saying. Let me give them evidence before as we speak. I give them evidence, Aya. Kidogo tu ndio tumalize, ndio niwaonyeshe kwamba it is true. So ndio hii guys, ndio hii hiyo 60,000 anaongelea, ndio hii. Yes. Endelea na story yako. So tukarudi tukaambiwa safari ilikuwa last year mwezi wa 8 date 17. Yes. Kufikia date 10 wakasema atuendi juu kuna vita. So tumengojea kutoka mwezi wa 8 watuambie ile siku tutaenda, awasemi. So December wakatuita meeting, wakasema atuendi, tuitishe pesa zetu. So kutoka hapo tumesumbuana mpaka saa hii hata Jeria ashiki simu zangu. Ukienda kwa ofisi hayuko, ukimtumia message anakuambia tu I'm working on it. So ikafika mahali wakasema tufuate pesa kwenye tulituma. So ndio nikachukua hatua ya kwenda KICC nikareport. Yeah. Guys, ndio hiyo unaona total pesa yako unadai ni pesa ngapi kama vile wanaona? Guys, this girl anadai total amount. Hii si ndio pesa yako yote? Yes, hiyo ndio pesa yenye nadai 278,000. Guys, that's now how serious it is. Yes. That's how serious it is, guys. You know, and I told you guys, I cannot sanitize a company while they are doing this. Agency inaitwa Python, lakini wewe ukuona jina inaitwa Python. Lakini fanya hivi, okay, do what we said then kuja juu. Kuna kitu tulikuwa tumesema, do what we said then you come up. Yeah, okay. Thank good. You. This one we will fight to the end. Unaona? Apart from that, Rish Kamunge has now gone to another company which I'm going to nenda leo kuianika jioni. Ameenda hapo akabadilisha jina, anajiita Liz. Mtu anakurequestia anaitwa Liz, lakini mtu ako behind the scenes anaitwa Rish Kamunge. Rish Kamunge nilisema naanguka na wewe. Anguka nao. Lazima nipatiwe. There is no amalgamation. I know everything. I know what every step you went to Mauritius so that you can come here uanze kwa manipulate. I know the 48 laws of power. So Rish Kamunge niliamua kuanguka na wewe. Sawa? Na hakuna siku utanitisha. Hakuna. Mimi nitasimama na Wakenya. Wewe simama na askari hata mkulane. Si najua apparently unakuliwa na OCPD.
So unakuliwa na OCPD na ule pasta wa ile quiver. So wakusaidia kwa hii. Lakini nimekuambia mimi nitaanguka na wewe. Ukiwa na OCPD, ukiwa na OCS, ukiwa na county commissioner, ukiwa na pasta, ukiwa na bishop, ukiwa na Ruto, bado mimi nitasimama na hawa Kenya. Lazima tu nianguke na wewe. Hata ikuwe nini. Mimi naogopanga kitu moja tu. Mbora ikikataa kusimama na Mungu akiamua kuniua hiyo siku. Lakini vitu zingine siwezi ogopa. Mungu moja hata muanguke mpaka burudi chini. Na siku ya occupation mimi ndio natangulia. I told you I have been your friend for 7 good months doing my investigation to know if it is true, and I know it is true. You are a con. Mnashida mkinipigia nikiwaambia sije, mkiniambia sije niache kuongelelea. Rish Kamunge na Emal solution ya Lilian. Huyu mwenye anaongeleshanga tu mafala ujinga. Lilian na Rish Kamunge, they are one. Apparently they are in the case of Luta. Yes. Do I care about you? Emal solution. Na nitakikisha Kenyans have been refunded their money. If not, you die, we bury you. Tunasahau pesa. Period. Hakuna story. You die. Ndio wamekuja kubisha, acha niwafungulie guys. Utanifungia tu hapa. Sawa. Guys, nimewambia one thing I will not do. I will not allow an agent kukuthreaten wewe. A lot of people, na nilisema hivyo, unajua the good thing about these people is that you motivate me. Wanakuja inbox wananiambia Peter Kioi, niko na agent mwenye ananisumbua. Na mimi nawaambia juu utatumia mafuta ya mwili. Juu niko na mafuta na natumia, utanipatia kachai. Awani kwa kunipea 10k. Sasa hiyo 10k ndio mingi kuliko hiyo 50k agent anaweza nipatia. Do you know why? Because that is legit. Am I lying? Hebu acha tu reason na nyinyi. Kuna agent anaweza nipatia 50k nije niseme ako legit. Alafu akakon watu, aenda akon watu 100 each 200,000. Hiyo si 2 million. Tuongee tu kweli. Hiyo si 2 million. Lakini wewe ukinipatia hiyo 10k niende nifuatilie nijue ni ukweli. Nije nimwandike, tuzime hata haribia wengine. Kuliko nikuje niwadanganye. Kama sasa Python walikuwa wananidanganya. Hiyo 20k yao mimi nimekula. Nimewaambia ni wezi. Ni wezi. Ni wezi. Ni wezi. Sasa ina haja gani niende ni risk unipatie 50,000 ukono watu 200? That's wrong. Because they know if I come and say Python ni legit, watu wengi watakimbilia Python. And me I'm saying Python ni wezi. EMR solution ni wezi. Yes. Trust bin agencies ni wezi. Ngoja niwachezee video iko hapa. Na sio mimi nimeongelelea. Sikiza hii. Sikiza hii video. Sio mimi nimeongea. Hawatasema huyu ni Peter Kioi. Hawatasema huyu ni Peter Kioi. Sikiza. Kamati ya roho chafu. Kamati TV. Watu wamekuwa wakiniuliza requirements za kuja baharini kama housemaid ni gani? Ngoja, kamati ya power iko Gulf
Hala wadau. Niliwaona unaipenda changu travel agency. Amukusikia. Hala wadau. So nani ipo? Hala wadau. Watu hala wadau au agent wa. Ngoja tulia. Tulia kidogo. Nataka ex-girl watatu. Kamati TV versus Rish Kamunge. Ndio tuanze na Rish Kamunge tu. Ndio tujue kama nadanganya. So again, we have one achana na hii criminal in Kenya. Wadau, niliwaonya kuhusu Lilian Waimal solution. Mkoona kama ni ujinga niko nayo. Nikawakataza kuhusu Rish Kamunge huyu mwizi huyu. Mkoona kama ni upuzi niko nayo. Sasa waona wamehusishwa na hii kesi ya Nduta. Wanatajwa kila mahali kuhusu Nduta. Nataka kuongea na wazazi na wasichana wote wenye wanataka kutravel kukuja Gulf. Epuka trust in travel agency na Imal solution. Mpaka tujue ukweli ya kwamba hawahusiki. Lakini venye mambo iko sahihi, usikubali kama wewe ni mzazi, usikubali mtoto wako asafirishwe na Lilian ama na Rish Kamunge. Bure sivyo, utakuta mtoto wako Vietnam. Hata bila kuongea na vita. Lazima tujue ukweli. Hata bila kuongea na vita. Kwa sababu Swahili wanasema alisemalo lipo na kama lipo linjiani laja. Kwa nini watu wametaja hizi agency mbili na Kenya tuko na agency zaidi ya 500? Sikiza nikwambie. I am telling you, Mirror, thank you for subscribing. Listen, I want to first explain before I start war. Our agencies, unasema Lilian hoye, wewe. Unasema Lilian hoye, kino wewe, toka hapa umbwa. Our agencies are used nowadays even by the Kenyan government. Wanatumika na private investors. How? Ndio huyu mwingine jana, I saved this woman's 200 and something thousand. 200 and what? Wacha akuje. Yesterday I saved her money. Alituma na send wave vibaya. Jen. Yes. I hope kama hata hujapata report, at least your heart is relaxed. Yeah, I'm relaxed, Kioi. Thank you. God bless you so much. How is the going? The going is not bad. And I'm still waiting. They had said 72 hours. The money is still there. Ulikanyangia pesa ukaniokoa 200k. May God bless you. Let me tell you something. What happened, guys? Let me tell you what happened and I give you evidence. So she woke up in the morning. Aliwahi saidia mtu kwa TikTok. Sasa kusaidia mtu kwa TikTok, nyinyi mnacheka tu juu ni umalaika kwa kichwa yenu. Baada ya aliwahi mtusaidia mtu 2023 kwa TikTok. Baada ya kusaidia mtu 2023, akaja akataka kutumia sister yake pesa. Lakini vile shetani anakujanga, namba ikakuja ya kwanza ya nani? Ya ule msichana mwenye alisaidia 2023. Akamtumia 200,000. Let me show you how much. 200,000 iko hapa, let me find. Akamtumia 200,000 through alimtumia through Sendwave. Let me show you, please. It is Sendwave ikafika Kenya ikiwa inafika ikiwa mpesa. Unaona? So alituma $1,561. 1,561 akatuma hii ikakuwa ni 200,000. Ndio hii, si sawa? Hii ndio alituma, ndio akaambiwa Sendwave is trying to get this. Sendwave kwanza wakakataa. Sendwave kaleta hii report tena, alituma. Unajua kuna malaya anacheka kwa comment section, ngoja ni block. Ndinda, utaenda kucheka kwa mama yako. Blocked. This is a serious matter, unakuja kucheka hapa. Akatuma 200,000 kwa mtu wrongly. So it was a matter of time ingie. Kwa bahati mbaya ikaingia. Pesa yake ikaingia 6. Alinipigia, nikapigia Safaricom sasa yetu kwa 6. Ikaingia hiyo pesa. Nikapigia Safaricom. The good thing is huyu alikuwa kwa WhatsApp na mimi nilikuwa kwa direct call. So Safaricom akamuuliza maswali, alafu wakasuspend ile account. Do you know the girl went to Safaricom? Wacha hivyo kujidanganya. Kwanza alienda Safaricom kutaka kuchukua hiyo pesa. Kino yeye. Prince Mwiti. Kino wewe ndio uliunganisha marriage ya Cindy na umevunja. Cindy huyu ndiye anavunja marriage ya Cindy. Mbona unaambia mwanaume unamwambia unamtaka there is still a chance?
Mwiti, mbona unaambia bado there is still a chance? Unaambia nani? King Master there is a chance. Oi. Mwiti, utavunja ndoa yenyewe na wewe sio gay. Ama wewe ni gay? Asifikiri hivyo. Lakini mbona unataka King Master? Sio poa. Usivunje ndoa ya mtu. Wacha niwekee Mwiti wimbo. Kitambo tuendelee. Wacha niwekee Mwiti wimbo. Mwiti, kaa hapo chini. Kaa hapo chini. Nikuwekee wimbo. Hii ni asindi kwako. Yeah. Wacha ni focus. Namalizia story lakini ngoja kidogo. Basi yule ni kijana mdogo, sikatai ana tabu, lakini bado namvumilia ni yeye mume wa kwangu. Masikini mimi jameni, muone huruma mwanangu, asije mpoteza baba yake, usivunje ndoa yangu. Maana iwe hivi, umdanganye kwa gari, kwa nyumba na pesa, mwanamke wa tajiri. Kwa nini mnataka mimi kunitesa na kufanya? Yeah, sure. You too, ma'am. How was your breakfast? It wasn't a bad. Kwa hospitali anaulizwa na madaktari ma breakfast. Sasa we called Safaricom, alienda Safaricom alafu baadaye akajipeleka kwa OCS. So kitambo aende ku withdraw, alipata line iko suspended. Hawezi toa for now. Yeah, so pesa yake itarudi within 72 hours, itarudi kwa Sendwave. Na stahili ni 50,000, si ndio? Na stahili. Ama si hapo na stahili ka 50. Sasa nyingine mkiokolewa muungangane. Peter, do you have a legit agency, please? As per now, I consider all as thieves. As per now. As per now, I consider all agencies as thieves until I approve them. Wapi Kate? I'm nursing Kate. Kate alikuwa anasikia huku kuna muuma na akikula kitu kidogo anasikia huku kuna muuma, anatapika. Sawa, alikuwa anasikia huku. Alinipatia fake. Nilikupatia agency fake mimi? Panda hapa juu. Mimi ndio nilikupatia fake? Panda juu. Panda haraka. Panda juu useme mimi nilikupatia agency fake. Sahi. Itasi wewe Rish, naongelea juu ya Rish Kamunge. Wewe. Hello. So nilienda kumletea dawa. Sahi hajaamka bado, hajaona hiyo dawa. But let me bring the medicine here to show you kama nimekosea. Sahi nimeenda kununua. Sahi. So, unajua nyinyi ni watu wangu wa nguvu. So juzi nikamwendea hii ni Gaviscon. I always do research kwa Google and what, naangalia kuhusu dawa. So nikaenda kumletea Gaviscon because alikuwa ananiambia anasikia hivi. Alafu nikaona leo vile ananielezea hiyo story ni H pylori. So nikaenda kununua hii kit sahi. Hata hajafunguliwa. Sahi mimi ndio wa kwanza kuiguza. Unaona kit zote ziko intact. Kama ni H pylori there na bought there. Kama ni H pylori, I've bought all this. Hii ni mtu wa H pylori for 7 days. Right? Sawa. This one will work, right? Do test first. Okay, I will do the test. I will try to advise her to do that test. I will try to advise her to do that. She doesn't love hospital, but sasa nafanya nini?
Niliwaambia kwetu kuna madawa. Kwetu kwa hii nyumba I am the doctor. Na mtibungu. Na mtibungu. Niwapeleke kwa drawer ya dawa muone. Niwapeleke kwa drawer ya dawa muone. Hizi ni za H. pylori. Niwapeleke kwa drawer ya dawa muone vile siko. Niwapeleke. Let me take you there. Yeah, I'm open. I'm a very open person. Let me show you. You see, kama kuna kidonda, kama kuna vitu. Hata ukiumia kidonda nitakutibu. Pharmacy ndo. I will do it. Right? Na baada jana alikuwa amerequest nimbaie kioo. Alikuwa amerequest nimbaie kioo. Sasa nikambaia hii. Ni kubwa. Yote hii. Yote hii. Na 15,000. Sahi ndio mbaya. Haya tuendelee na con agents. Tuendelee na con agents. After I have treated by H. pylori, lazima you get a test ndio umeze hiyo kitu sawa. And I shall do the test. So these agencies, I'm not going to allow agencies to complain to destroy Kenyans. Okay? I will not allow that. Sawa. Ita Nasra umtibu. Invite Akinyi. Where is Akinyi? Is she in the guest list? No alcohol. Okay, no alcohol. She's not in the guest list. Menes back up ako hapo. Menes, nasikia una date Rachel Otoma. All the best. Mungu awabariki katika ndoa yenu. Haizi kaa single maisha yote. Guys, so I will not allow that to happen. Umeelewa? I will not allow that to happen. But when you are coming to me, uniambie uko na shida gani? Uniambie oh sijui tusaidiane na hii. Remember that I also use fuel. You are destroying Kenyans. Who is destroying Kenyans? Kuja hapa Mbogo. Siweni gifter. Harakisha. Panda juu. Panda juu. Mbogo. Harakisha. Uniambie how I'm destroying Kenyans. Harakisha. Hello. Ndageuka. Ndakuigua. Ongea Kiswahili. Hapa sio kwa Kikuyu, hapa ni Nakusikia bro, nakusikia. Umesema I'm destroying Kenyans. Msidia. How am I destroying Kenyans? When you destroy, unatu destroy tu. Destroy aje? Manze, si uko na dawa zako? Wewe ni daktari. Nikwambie kitu. Yeye ulevi pelekea mke wako kumanyoko wewe. Kisha umalaya chini umbwa. Toka hapa mbweha wewe. Ujinga ndio sitaki. Ujinga ndio sitakangi. Huyu yako blocked na ugifta wake. Shenzi type. Sitaki upuzi mimi. This is Peter Kioi. I don't need nonsense and I don't buy shit. I'm too broke for that. Unaniletea ujinga na kupandisha guest unaongea. Ukiongea ujinga na kushukisha unaenda. Niambie hata ukinikosea, hata nikikosea niambie nimekukosea hivi na hivi. Na kuelewa. Haya Akinyi ngoja nikuangalie kama uko kwa request. Nisikie. Big Daddy ndio huyu. Big Daddy umepona? Halo? Mambo Pira. Poa, umepona? Hebu fungua kamera tukuone. Sijapona, but nimetoka ICU. I'm recovering.
Oh yeah, karibu akuue. Na mapenzi ni mbaya. Si nimeona mke wako hapo? Of course, unadhani natangoja nikufe? Si lazima kuja mapema. Wewe kwa sababu umetoka na madawa za Kitui Kenya. Huyu amekwambia ngoja ukufe, wacha ni muue kabla ya kuue. Block. Period. Jenny niambie, Jenny kwanza butu ya mzinga. Peter, si nimekwambia nimelala kwa hospitali like now a week. Niko na H pylori na nataka uni-advise about that kit. Hapa ni kama hawajui kutengeneza H pylori. Ilikuwa imepona tangu nitoke Kenya, imerudi. H pylori unatafuta DHL, unatumaniwa hii kit. Sawa mpaka penye uko. Ukitumaniwa hii only for 7 days it is done. Okay, do you mind kupiga picha unitumie? Si wacha nikupigie. I have somebody anaweza kunitumia. Wacha nikupigie picha because wewe uko busy. Wacha nikutumie, kwani ni kesho si ndio hii nimetuma? Si uangalie kwa WhatsApp yako. Okay. Sawa, ndio how many days? Nasikia iko ya 14 na ya 20 something. Ni 7 days. 7 days. Yes. Kama ni already usha confirm ni hiyo. Ni hiyo niko naye. Yes. Thank you. Welcome. You have now, I have treated you. Now if it is persist, you can use 2 kits for 14 days. Okay. Thank you so much. Thank you. Takuongelesha baadaye when you're not busy. You don't have to use alcohol, but as you drop, you can buy me JD. I will use it on your behalf. Yeah, Shiko, yeah. Okay, ni drop bus. Okay. All right, have a nice day. You too, thank you for cleaning. Dr. Big Daddy, I mean the doctor. Ulikuwa ICU Nilikuwa na nini? Nilikuwa na seizure. Seizure inakupeleka ICU? Yeah, that is life threatening maze, ningekufa. Ni vile nilikuwa na mtu karibu. Lakini wewe nimekuona uko strong mpaka unaingia nini TikTok kwa ICU. Si nilisha kwa rescued, so niko poa. Nimerudi kwa normal ward na recover. I hope that you get well soon. Yeah, I'm getting well. And I wish that if anything is happening, please tell us. Hata kama unakuanga aje, we cannot allow you to die. At least afadhali ubaki dunia ukitusumbua. No, it wasn't time yet. It's time. I'm praying for you. You know that, you are my brother. Thank you. Nashukuru. Na waambie watu waache kuniblock kwa account yako. Mtu akiachwa anawachika. Ndawaambia. Kuna moderator wako mwenye alikuwa ex wangu, mwambie she was not qualified to treat my mother. So mwambie aache kuniblock account yako. Hiyo account sio yake. Kino yeye. Mwambie hivyo, nimesema hivyo. Mwambie account si ya baba yake, anashinda kiniblock huko. Kumpafu yeye. Chakati. Nisikie tena. Nina block wa Big Daddy kumanyoko na block nyinyi wote. Haya. Na ni block kila sana, hakuna makosa nafanya, najipata niko blocked. Najifanya naamka asubuhi najipata niko blocked. Hebu niwache mbwa wao. Mary Mora kuja hapa hata unibaie JD. Pana hapa juu. Leo ni mimi nataka JD. Juu na deal na my agency. Mimi naingia na nyimbo za Mungu, sawa? Wajabu wa shida yote ya ulimwengu. Wewe Bwana, hata kama ni mute nipambane na wewe. Ita sasa mimi nimefanya kazi yako, nimemaliza, uwezi hata kunulia JD. Umenipigia simu wapi? Na wewe unajua hata sina simu, natumia namba yangu. Kama umeweka kwa simu si udelete tu kama nimeoa. Ama unirudishie tu. Matajiri hawapigi wangu kukumbusha madeni.
Uzuri sina deni, kama niko na deni yako sema. Sio deni, ni appreciation. Unaweza ona nimefanya kazi vizuri yani. Uko aje lakini? Poa sana. Niko poa pia. Nimetoka kwako sasa ndio nimepita hapo hivi chwa. Umeenda wapi? Sasa nimefika wapi hapa? Inaitwa ngapi? Niko Southern Bypass sasa. Unaenda wapi? Kwangu. Oh, unaenda kwako sasa. Wow. Alafu utanipigia simu hiyo nitakwambia nyuma ya tent. Big Daddy sasa? Ni sahi hata ununue hata. Si hata sahi ununue JD hata, my sister. Si unajua siogopangi kununua kwako, hiyo kitu kidogo. Nini nakuuma? Unasikia guys? Hata nitoe hii nini yangu isiende. My sister. Tunafanana kwa nini ati kwa nini tunafanana? Mbona mnasema tunafanana na yeye? Wanasema tunafanana na wewe? Hebu aulize. Nitatuma hiyo, siogopi. Pita na kuanga mchawi kweli kwako. Kuna watu naweza kuwa wachawi kwao lakini si wewe. Hebu ambia Big Daddy anisalimie, leo nimepatana naye kwa platform yako. I see you. Big Daddy salimia Mary Mora, the 800 meter champion worldwide. Hi Mary. Hi, how are you? I'm good. How are you doing? I'm fine, thank you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Umeona hii sura mahali kweli? I guess somewhere I've seen around. Where? Si kwa mtandao huku. Kwa mtandao tu. Okay, naitwa Mary Mora. Na kuanga mkimbiaji. Nimeona nikuje nisalimie hii nyang'au yangu lakini odho amekuwa mkora sana. Fanya vizuri kusalimia. Okay, thank you. Thank you. Pita alafu, sini drop ni kuache mimi nienda zangu. Nipigie simu before 1:30. Before 1:30. Leo before 1 sawa, ndakupigia leo. Yes, unipigie simu. Okay, bye. Kwa time. That one is my sister. You always have my back. Wewe Bridget. Naam. Yes, Emma. Kwaje? Poa. Pita, nilikuwa naomba unibaie mtoto wangu dawa yake. Ampe baba yake hiyo story. I bring them up so they start talking. Yeah. I don't know whether they use the same names. There is a Justice. There is someone by the name Justice on TikTok, but her name is Lucy. Okay, Justice. You're here, please. Okay. Justice, can you request, please? Justice request. Justice request, please. Okay, so I cannot anyone else and another name? Let me ask their names. What is your name on TikTok? Oh, Sita Size. Is Sita Size one of them? Yes, she's one of them. Okay, sawa. All right, Sita Size. Nimemwona. Okay. All right, so I'm going to put you up on the big screen, Sita Size. There you go. Any other victims? The only prime, thank you. Welcome. Any other victims? And Justice, we'll wait for Justice to come. Okay. Thank you. So, Senior Counsel, you can continue. Do you want her to tell her story first? Or... Yes, Your Honor. I would like her to tell her story, then we can cross-examine her. Okay, no worries. All right. Okay, so Sita Size, the mic is yours. Mic ni kwako. I don't know, Judge wants to say something. But okay. The prosecutor, before she approaches the bench or the bar, is she the complainant here? So, yes, she is. Yes, I am. I want to understand that Sita Size is the complainant here. And do you have the victims? Yes, we do have other victims. Hello, Mom.
Okay. So who are you filing this, who are you pressing this case against? Against Comfort Homes by Hezekiah Karaoke. Against Hezekiah Karaoke. Okay. Do we have Hezekiah Karaoke in the building? Or is a representative? Madam Prosecutor? Madam Prosecutor, do we have Hezekiah Karaoke? Live with Hezekiah. I also shared with the wife. So I don't know whether they are coming, but I have my life with them. So, Madam Prosecutor, are you there? Yes, I am, Your Honor. Yes, I am. I'm sharing the live with a few more individuals. All right. Yes, I'm here, Your Honor. So what should I do, Your Honor? I missed that part. No, I was asking if we have Hezekiah Karaoke. Let me check. Hezekiah Karaoke. Also, no, we don't. We don't in the guest request. Because it's a sitter size versus Hezekiah Karaoke from Comfort Homes, right? Okay, so he's not here. Do I have his phone number? TWD, do I have his phone number? Do you have his phone number that you can share with me, if that's okay? Let me share right now. Yeah, just share it now so I can actually call them. Thank you, Your Honor. Thank you. All right, so I've shared the live as well. A few more people. Guys, this case, Comfort Homes, it has been waited. It's the long-awaited Comfort Homes case, and I cannot wait for us to get deep into it and see how we can actually begin helping victims. So thank you so much, Senior Counsel, Truth Watchdog, for bringing this case to court. Thank you. And you know what we normally do in the court? First is administering oath of court. Absolutely, Your Honor. Sita is the complainant. Thank you. Yes. Okay, so Sita, nimekushare nini kamera, ukitaka kufungua tafadhali itakuwa poa tafadhali. And then another question is to you. Are you a Christian or a Muslim? I'm a Christian. You're a Christian, so you're going to repeat this after me. I, Sita Size. What's your real name, by the way? Mary. Or are you Mary? I, Mary. I, Mary. Do solemnly swear. Do solemnly swear. That everything I will say before the judge today, before this court. That all and everything I will say on this court today and before the judges. Will be the truth. Will be the truth. And nothing but the truth, so help me God. And nothing but the truth, so help me God. Thank you. Thank you so much. Aya, so are you able to come na TV? What on a request TV kwa comment section? Yes, I am. Okay, so I'm going to request you again. Thank you. Okay. Yeah, and then now you can start talking, start telling this court. Once you've opened your camera, start telling this court what exactly has happened. There you go, she's there. Thank you so much. All right, so the mic is now yours. Start narrating everything that has happened to do with this case. Take the mic, dear. Okay, I'll prefer to speak in Swahili so that I feel much comfortable, okay? Yes, okay, that's fine. Habari zenyu wote. So, Alama. Mimi kesi yangu na Comfort Homes ilianza 2023 kitu mwezi wa 7/8, whereby nilimit a certain platform ya TikTok ambapo alikuwa amechukua VoTV Nelson Mithamo Murioki kama brand ambassador wao, and nilikuwa Saudi Arabia
na nilikuwa very much interested because sisi wote tukienda Gulf mtu huenda na matamanio yake na there are some certain goals we want to achieve in life. So kwa hiyo platform ya VOTV ndio walikuwa na advertise hizo mashamba za place inaitwa ziko Kajiado County in a place called Lenchaini. So being the brand ambassador VOTV na tulikuwa tunashinda hapo, and he's the guy who wasijua anapenda hizo stories za kurescue wasichana wa Gulf. That's how nilijua VOTV. Nikaanza kuinvest na wao kitu mwezi wa 8 ambapo walikuwa wanauza shamba zao, walikuwa wanasema ni 350,000 but kulikuwa kulipa na installment. So tulikuwa tumepatiwa that chance ya kulipa na installment, and at the moment walikuwa wanasema unaekelea deposit ya 35,000 Kenyan shillings, of which hapo ndipo nilianzia. But before kutuma do tulikuwa tumeambiwa unaweza ukatumana hadi kwa ground, like if you have a representative unamtuma hadi kwa ground, of which I did that and I wasn't all alone. Na ilikuwa inafanyika kwa live ya VOTV. Everything I did it was through live, haikuwa like behind the tent. So nikaanza kuinvest, nikatuma 35,000 Kenyan shillings ikiwa down payment, and nikaadiwa kwa group ya WhatsApp ya watu walikuwa wameanza kuinvest ahead of me. So walikuwa wamecreate group kubwa sana ya WhatsApp na nikakuwa added there. So wakasema kuna kutuma hizo makaratasi, the documentation that you are supposed to sign and the agreement between the client and the company, and I was much okay by that. So that's how nilijua Comfort Homes na nikaanza kuinvest na wao. So nikatuma hiyo 35,000 down payment ya kwanza, kupewa documentations ni shida. Pesa umeshatuma, wakaanza kusema sijui pesa zimepotea, pesa hazijafika kwa kampuni, and we were like pesa hazijafika kwa kampuni aje, because hata mwenye alipurchase direct kwa kampuni inasemekana pesa yake hai reflect. For my own case, hizo shamba hiyo wakati the insiders wa kampuni au marketers wa kampuni ndani ilikuwa Are they related? No. Okay. No, I don't know if they're related, but Richard Kamunge is a man. He's a guy who works for Comfort Homes. And you don't find out whether there is a brother to Rish Kamunge? No? No, I don't know. For real, I don't know. Okay, no worries. Continue.
Who is the other guy? The last name for this guy you just said, Dennis who? Dennis Omashamba saizi anajita Dawak investment something like that. Okay. Go ahead. Dennis Omashamba is well known here on TikTok. He used to be an errand boy for President Wagugu Nation. He was his errand boy. So yes, so that's how he's known. Thank you. So hiyo time Dennis Omashamba alikuwa the first ndiye alikuwa mfanyikazi wa Comfort Homes wakiwa na Richard Kamunge na brand ambassador akiwa ni Vote TV. So wakati sisi tuna invest, kumbuka hapa kuna Dennis Omashamba na kuna Richard Kamunge, and they are the insiders of the company who happens to have every and all the details to purchase the money inside the company direct. But for us, when I talk about for us, or wacha tu niweke to be precise, mimi na wengineo pia wenye tulitumia M-Pesa walituambia tu purchase pesa kwa hiyo namba ya M-Pesa, of which it was a personal number, ambayo sijui badala ya kutuma pesa kidogo kidogo kwa kampuni, hiyo pesa itumwe kwa hiyo namba, and then itakuwa inatoka kwa hiyo namba ikiwa a certain amount yenye inakuwa transferred kwa kampuni. So the number haikupatiwanwa, hatukupewa like kama Dennis hayuko ama bila Richard Kamunge kujua, and that's how I purchased my money through the personal number. Okay, na pia kuna wengine wao pia wenye walituma pesa kwa hiyo M-Pesa number. So it happened by hiyo M-Pesa number hata yenye tulitumia do ilifikisha pesa, zilifika kwa kampuni, being having all the messages za transaction za kampuni. Hiyo pesa haikupotelea kwa njia, zilifika kwa kampuni. I myself niliingianga Dennis kwa inbox yake nikamuuliza, Dennis, kuna hii mambo inaendelea na sielewi, and like what is really happening. Akaniambia, Sita says don't worry, pesa yako imekuwa confirmed, ilifika kwa kampuni. Nika confirm tena kwa huyo Richard Kamunge. The Richard Kamunge told me don't be worried, pesa yako ilifika kwa kampuni. Later on kabisa kuna pesa nilikuwa nimetuma, the last amount ilikuwa 30,000, of which it was to make it to be 108. Sasa hiyo 30,000 nilituma ya mwisho haiko imetumwa kwa kampuni, and that is what they told me. If kuna pesa umetuma recently na hiyo pesa haijafika kwa kampuni, waliponiambia haijafika kwa kampuni, nikatafuta Vote TV Nelson Methamu, nikamwambia kuna pesa yangu nasikia haijafika kwa kampuni na sijaelewa maana yake ni nini, like I don't understand. Uko na namba yake, uko na namba ya Vote TV tafadhali mami? I believe niko nayo, siwezi kosa. Niko nayo. Tafadhali nipatie namba yake. Tafadhali unipe namba yake. I don't know if Truth Watchdog ako nayo. Nimekuforwardia ya Dennis, nimekuforwardia tu ya Dennis. Alafu Madam Justice ako hapa. Justice Mission is the account you need to also add, Your Honor. Yeah, nimejaribu kum-add lakini ni kama network yake ni mbaya. Justice Mission anaanguka each time nina-add. All right, so let me try calling if you can pause 1 minute nijaribu ya Dennis Omashamba. Audio. Yeah, ni kama ako hapa na sudo. Gintiere. Kabatka, yeah. Kabata jikoni. So sorry guys. Ashiki. Ni kama ashiki nini? Ako hapa. Ako hapa na sudo. Okay. All right. Okay. So Truth Watchdog chukua mic kabla tujarudi kwa nini? Kwa sita size. Yes, so I have just done what is just. I have shared with one
Mr. Karaoke, I don't know, they call him Eze what? I don't remember, but I remember Mr. Karaoke. Ezekia Karaoke. Ezekia Karaoke, I've shared the live. I have shared also with the accused wife, who was also given the insight, very serious insight of what was happening in the company. She even used her own words. These are quote unquote, munaibia watu. Munajua mnaibia watu alafu munanitupia blame. She said that with her own mouth, and also Mr. Karaoke confirmed to me that actually this is just a bitter ex who is revealing inside things that belong to the case, belong to mambo ya nyumba. So we all have those evidences in terms of video. I don't know whether I will have to send Madam Prosecutor. You will play them also, including the audios, where the wife later, apparently, according to these victims, that she gathered them and formed a group of which she assured them she would help them to. I continue. Yes, go ahead. Sinakazo she's making calls. I'm calling Mr. Hezekiah. Mr. Hezekiah Karaoke. So it seems as though all of them know that this case has begun. Ni kama hawashiki masimu. So what I need to do, I'm going to direct this court on what to do according to the calls. Senior Counsel to Dog, please, if you can forward the numbers to the Office of Prosecution, the one of Zakaya Karaoke right now, to Prosecution Office, by the Prosecutor. Also forward the number of Mr. Nelson Midama Murioki to the Office of Prosecution, Madam Jacqueline. Also forward the number of the contacts of Zekia Karaoke's wife, please. And again, I think there's another person I noted down here. Give me a second. Your Honor, the work. I think that's it. I think Richard Kamunge. Thank you, Richard Kamunge. So if you forward them all those numbers to Lady Jacqueline or by the Prosecutor Lady Jacqueline, so that when we want them, she can be able to just call them direct. And again, no interruptions of wait a minute and give me the number, so that doesn't delay our time here. So thank you very much. Do you have anything to say, Madam Prosecutor? Yes. I'm trying the number for one Bingo Homes Limited. I think okay, sawa. So I've just received a phone number for Bingo Homes, and I think they work with Comfort Homes, I believe. And it seems as though these people, once they have defrauded one company, they start their own companies. Oh, this one works for okay, sawa, I understand. Okay, and Dennis Wamashamba ako hapa kwa live yetu because he's reading my messages. Yes. Yeah. So I think this is on a lighter note that maybe it's late, and I think those numbers are work numbers. It might be that they are switched off because of the timings. What's the timing? Your Honor, they are all watching my live because I can see them. I see them online. They are seeing the phone calls, and they're deciding not to respond. Yes. Okay. So then we can forget about it. Once you wanna call, you can excuse yourself and mute. Then call them, and you can always raise a matter of concern, and then I'll direct you on what to do. So that one is done, right, by the prosecutor? Yes, that's fine. Thank you very much. So go ahead, Senior Counsel, Mr. Toothless Dog, because I think Sita Size, who is the complainant here, did not finish. But I approach the bench, please. Thank you. So I'm forwarding all the evidences that we have, including messages, and the numbers are hundreds and hundreds of victims. As well, I have forwarded the number of one Karaoke, Dennis, and Ken, who currently works for Dennis.
And also I forwarded the number of the lady who actually came out with the information and has a child with one Kariuki. I afforded as a wife to Kariuki. Also that one, she's one of the persons who gave out a lot of information, but also she's the one who tried to set up these ladies, and they were found together. They had agreed like we are going to report or we are going to that company as a group. But before they could go to the company where they had planned to meet, somehow with her absence, with the lady's absence, there are men who found these ladies, and that was a very different ball game. They were so much scared that they could be killed, so they had to leave with haste, and that meeting was destroyed. There was it never took place, but we have so many victims that I'm just forwarding to our Madam Prosecutor as she continues. Thank you. Your Honor, I've just found, shock on me, I've just found that the same lady that, who's whatever, because we did raise some alarm about comfort homes a long time ago. And this said lady, I'm going to show you the screenshot of our conversation. This lady contacted me in May of 2023 when we raised alarm, and the messages are still there. I'm quite shocked. In fact, nimeshtuka. Even Dennis Wamashamba has contacted me on the same line. So I'm just going to put them up on the screen so you see exactly what's going on. I wish we got these victims early. I want to lose pesa. Because we did raise alarm. Tulienda mpaka kwa Twitter to raise alarm. Can I speak? In a minute, dear. Let me just show the judge this, alafu taendelea. Sawa. Wacha nionyeshe tu judge hii, alafu taendelea. 1 minute. Okay. So now I've got so she's not going to answer clearly because she knows me. Mr. Senior Counsel, Truth Watchdog, that I don't think these people will ever answer to my calls because we have a history with them. So this one is, as you can see, 21st of May of 2023. I would love to know, what's your beef with Comfort Homes? Is it something we can discuss? Because I really don't understand you at all. You are really tarnishing our name out there, which is not fair at all. And then, of course, she tried calling me, and then I did not respond. And then I did, now she, you sharing the number with me just literally unearthed these messages, you know. Kuangalia hiyo number nikagundua amesha ni contact kidogo, lakini amekuwa saved, namba yake inatoka kama Wawira or something. I think that's her name, I'm not sure. And then she says, Lady Jacqueline, meaning you are not in Kenya does not mean you are unreachable. Be careful, you don't go back to the same people to issue a public apology. Be careful, you don't go back to the same people to issue a public apology. Now, at this point, we did our research about Comfort Homes. We found that there were already many victims crying on Twitter. But at this point, they were trying to also break into TikTok. And therefore, we literally stopped them. Be careful, you won't look for Comfort Homes to forgive you. We are really waiting for you to go live and say what you're saying. That's what they said. And then the next screenshot says, just 1 minute, Your Honor. I'll just be done in a second. And then she says, forgive you. We are really waiting for you to go live and say what you're saying. At your age, Jacqueline, ruining people's properties, companies, and you think you will be forgiven. By who and how? Let's start the dance. Were you not in police station, Jana? So I don't know. I think she was trying to threaten me at this point. Were you not in police station, Jana? So I don't know what that meant. And then, of course, now, after 2023 May, leo ndio nimempigia simu. So almost 2 years later, I'm calling her. So meaning we were right all along. We were right, and we were trying to save people from being conned by this company. It's sad that many people, again, fell victims of the same scam. Aya, go back to talking size, sita size, chukua mic, tafadhali. Thank you. So,
Hivyo ndivyo mambo ilikuwa inaenda. Wakati sasa mambo ilikuwa mbaya kabisa, tukaona hakuna penye tunaelekea, and realizing that hata kando na kuangalizo mashamba na kuna the documentations zilikuwa zinasema eti shamba ni legit, it was all fake. So tukaraise alarm after Vote TV akasema cancel na Comfort Homes, kwa sababu Comfort Home kuna pesa walikataa kumlipa yeye kama brand ambassador. Na wakati ana cancel, watu wengi wenye alikuwa amepeleka huko hawakuwa na documentation, na Gulf ladies ndio tulianza kuraise alarm na tukasema juu mambo haiendi venye inafaa kwenda, we demand our refund. So tukakuwa na hiyo mvuto hiyo, tunataka turudishiwe pesa yetu. Wanajaribu kuongea wakisema venye kampuni ni legit, tuwapatie time, yet that pesa yenye imeenda na imeshafika kwa kampuni, even the persons that wenye walipewa direct account na ndigihota kuruma mundu ukirite miaka, it doesn't matter ona polite ni uwi ni twatwarana naye tutwarana njira ingi, no ndigihota gukuruma gwicigo ingi na me uko TikTok andu matiri na itio Tuongee Kiswahili ndo decide oigeyo. Okay, now it's connected. So ma'am, reke guthakire shosho reke gwikirire mundu iriri toko ina ithuothe hamwe aria maruwi Unsere Kioi hat 365 Tage im Jahr Auslauf und können sie immer freiwillig. Dies ist für uns artgerechte Haltung. We are missionaries for the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. We invite you to come to church with us this Sunday. Hallelujah. Mwathani ni twagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa gũtũrehe hamwe haha, atĩ rwĩmbo rũrũ nĩ rũkorwo rũkĩũmĩrĩria ngoro citũ, na rĩrĩa tũmũrũine ithuothe Ngai o ngoro yothe ĩha nĩ ũkwĩrathimĩtwo. Baba tũrũagĩrĩre mbara citũ ciothe, ona kũrĩa tũrĩ ona tũtingĩhota, rũgamaga ithenya rĩaku Ngai, ũrotwara ũkumagio tũmona wa ciara nĩ ciaku. Hallelujah. Atĩ nowe Ngai, we Ngai, tiga wale mwana wako kĩndũĩrĩra thũ yakwa nĩ ciahotire, tiga wanjagayo kanjĩra gatarĩ mothe mekĩkaga igũrũ busy saizi ni spring, so tuko busy, so mtuwie radhi sana guys. I know a lot of people are asking me kwa nini mnafungua live koti late hivyo. Koti ilifaa ifunguliwe saa 2 guys. Saa 2 ilifaa koti imefunguliwa. As we had actually we had already agreed with the Senior Counsel Truth Watchdog. Sadly, as you guys know, Kisumu, those in Kisumu, you know what's going on. Even right now, it's still raining heavily, but we are here. Your Honor, I think we can continue now. I'll bring Sitter Size back on the big screen. Sitter Size, you can actually resume what you are saying. I'll request your camera yet again. I apologize. TWD, I'll bring you up as well and request your camera again. Thank you so much. And then we'll just resume from there. Yeah, even now it's still raining heavily in Kisumu, but at least the network is back. The network went kabisa, ilienda kabisa, but sasa imerudi, tuko sawa. Aya, Sitter Size. Mfunguange hata 7. Hatuna shida. Mimi hata 7 nafungua. Yeah, nafungua. Shida, we just always consider watu wa US. That is why we move it slightly to 8. Iwanga tu ni sisi kuconsider our members in North America. Because kitambo koti ilikuwa inabamba sana. Saa 2 asubuhi, saa 2, 3, 4, 5 asubuhi. Mpaka saa 8. They never used to sleep.
Because kumiss Koti was impossible. They never used to sleep. So they complained to us. Wakasema jamani, we are not sleeping. We cannot miss court and we cannot miss work. Please consider us. Aya, so that's why we moved it to usiku. Aya, chukua mic, Sita. Thank you. Niko nimefika kwa wakati tulikuwa tuna complain sana kuhusu kupata documentation zetu na haiko inafikia kulingana na matamanio yetu, so mambo ikakuwa mingi kabisa until kwa hiyo WhatsApp group Karaoke mwenyewe Hezekia Karaoke alikuwa na Vote Vindi alikuwa amecreate WhatsApp group. Dennis wa Mashamba alikuwa na Richard Kamunge alikuwa, wakakuja wakatuongezea Wawera, wakatuongezea Zipora na wakatuongezea Njao. So aside from Vote TV being a brand ambassador, jua hata hakuangi Kenya, au wengine wote nimetaja ni wafanyikazi wa ndani huko kwa Comfort Homes. So mambo ikawa inachemka sana, wanatuambia tusiongee like watasort issues out, juu shamba ni legit na sio fake, so tutulie, tutakuwa sorted out. So ladies from Gulf, juu wengi wetu ndo tulisema hatutaki tena hiyo maneno ya kuendelea kulipa shamba, tufanyiwe refund ya pesa yetu. So na tukawa very agitative kwamba tunataka kufanyiwa refund. That is where waka create file ingine tu hapo. Wakasema hawa ndio wenye wamesema wanataka kufanyiwa refund ya pesa yao, and it is okay if they want to be refunded their money. But sasa hiyo story ya kurudishiwa pesa sasa ndio ilileta stress kabisa. Kila kitu kwa group ikavurugika, mambo ikakuwa ni mbaya sana. We were not only ladies from Gulf, kuna watu wa UK, kuna watu wa US, kuna watu wa Canada, kuna watu wa Finland, different parts of the world. So wote tulikuwa huko ndani. So mambo ikakuwa ni ngumu, like hakuna venye inaenda, wakakuja waka fall out na huyo Vote TV. So sasa hapo ndio kulikuwa na procedure. I'm sorry, I'm gonna mention Nyako, but she's not supposed to be in the picture for now. But wakati Vote TV aliachana na Comfort Homes, walitaka kufix Nyako hapo. They wanted, because Dennis now ndiye alikuwa ameorganizea Vote TV apate hiyo kazi uko kwa Comfort Homes. Now that ako so close na Nyako, Dennis na Richard Kamunge, they were the ones. That time Nyako alikuwa na very big view, alikuwa na very big follow up, so they knew, because now huyu Vote TV amefollow out na wao, the next person they were going for Nyako. So na sisi kwa group tukachoma kabisa na tukaongea sana na tukasema we are not going to allow, we will make sure that hakuna venye mtakuja kufix huyo mama kwa hii mesa. Mwezi kutuweka kwa uchafu, mtukoroge hivi, alafu mumefall out na mtu mwenye sayadi anatutusi kwa group akituambia tunaweza tumia maloya. At the end of the time hata kufikiria hatufikirii, then mwende mweke Nyako kwa mix. I remember that time, I'm not so sure if there are some ladies who reach to you, Madam Jacqueline, but pia hiyo time na wewe ukawa umeinuka na ukawa unaongea sana hiyo story ya Comfort Homes, but people they thought that ulikuwa against Nyako asipate kazi, but deep inside uko kwa background we were also fighting for them not to mix Nyako. So tukasema kwa group, no matter what, lazima tuta make sure Nyako hatakuwa painted kwa hii story, kwa sababu sisi tunasafa tena waende wachukue brand ambassador mwingine, na yeye kwanza ako na followers wengi na watu wenye obvious wata invest na watu watakuja kulia. So to raise issue, know that wote insiders wa kampuni na huyo CEO mwenyewe yako huko kwa group, I don't know what they communicated about, but in about 2 weeks or 1.5 week wakasema Nyako hatakuwa huko, hatapatiwa hiyo kazi ya kukuwa brand ambassador. Tukasema ni sawa. So on my own case nimekuwa nikifuatilia sana wakati walianza refund. Kuna watu walipewa refund yao kidogo, nusu, na pia mimi nikawekwa kwa hiyo list ya kufanyiwa refund.
but mimi refund yangu ikakuwa na makesi mingi, sijui ninaekwa, nikakuwa mimi ndio wananipaint kwamba I am the leader, mimi ndio ninaongoza groups zenye zinatafuta bloggers wakuja waanike kampuni, like I'm not thinking. Even VOTV reaching a point wishing some of us death. Alikuwa anasema tutakufa, like insult hivyo. Na ndivyo alitua. Do you have, should nipatie namba ya VOTV tafadhali? Nipe namba yake. Well, I have to go back on my WhatsApp and then maybe I take a screenshot, I forward it to... Na uniforwardie kwa hii namba yangu. Wacha nikuandikie namba. Uniforwardie hapa. Wacha nikuandikie. Okay, I have to take a screenshot and I forward it to you. Because I have to save the number first, maybe I can forward it to TWD and then he forward it to you. Yes. Yes, yeah. That's why Just forward it to TWD. That's why I said, I think, Madam Prosecutor, I think your network is also slaggy a little bit. That's why I said I want every number to be forwarded to you, so that I don't want this code doesn't have hiccups or delays. So that's why I told to talk to forward every number. And I started with Richard Kamunge, Ezekiel Kariuki, the wife that is Wawera, Dennis Omashamba, and then we have Nelson Midama Muriuki, who is the VOTV. All those numbers, you should have them. And then we also have the workers like Kina Ken, Wakina Jambi, and all that. Those are the things that you right now through senior counsel to Dog, who is also communicating with his client. Right? That okay, senior counsel? So yes, I'm trying to get your number katika operation. Yeah. Then again, we have a senior, Peter Kioi, and this court is also this court is also having a very big challenge after this case, this hearing. Maybe Peter Kioi will submit his own case against Rish Kamunge. I think if he wishes to do that. Yeah, that will be so good. I think that will be so good, Your Honor, because that's a very he has tangible, he has victims, he has evidences, and he has everything. Even the government is now involved, as per what I just saw. Thank you, sir. Thank you. Okay. All right. So did you get all the numbers? I have. We were giving you time. Let me see. Let me see. Yes, I think the numbers that you're supposed to. Yeah, it has been sent to me already. Okay, so just to make Your Honor, it has already been sent. Okay, to me. okay. It has already been so sent. I want to you me. to confirm this. That do you have a Nelson Midama Muriuki number for TV? Do you have that number? Yes, I do have his number. Yes, I do, Your Honor. Kariuki's number? Yes. Do you have a Dennis from I do have number? all the other numbers. This Thank is you the only very one much. So that I no do not interruption with the numbers. Okay? Yes, I do. Thank you very much. Thank you. Okay, thank you. Your Honor, can I just submit that Dennis Wamashamba called me during that 10-minute break. He called me on the phone, and then he informed me that his bosses at Dawak were worried about him being mentioned here, and the fact that if we need him, he will present his lawyer to come and represent him, you know. So I just wanted to let you know, he had a very long chat with me. He called me for around maybe 5 minutes. Yeah, and he said that indeed his lawyer will come and represent him. Perfect. There's no problem with that. That is a very big move. Thank you very much. And you can work that out with the Truth Watchdog. Yeah, I think it's okay. All right. Go ahead, the prosecutor. So we are still listening to... So sit aside, unaweza chukua mic, uendelee. Sawa? Okay, thank you. Okay. So, mi kesi yangu tumesukumana na hao watu wa Comfort Home for a long time. I've been in almost inbox zao 5 nikifuatilia refund yangu, of which nilikuwa kwa list ya wenye walikuwa nafanyiwa refund, na pesa yangu in total ilikuwa 108,000.
na first time walifanya refund ya 10,000 Kenyan shillings ambao nilipokea through a bank. Second round wakafanya ya 5,000 Kenyan shillings through a bank. That time wakafanya 5,000 Kenyan shillings through a bank. Na fourth time wakafanya 5,000 Kenyan shillings ya kutoka kwa M-Pesa number ya Karaoke mwenyewe. That was a M-Pesa direct from Karaoke. So kwa 108 walinirudishia 25,000 Kenyan shillings. The balance wakabaki nayo yote, of which it was around 87,000. Yeah. So wakati ilifika kwa 87,000 hawako wananitumia do like wanasema watatuma, sijui walikuwa na issues za hapa na kule. Waka watu wanapenda reason mingi zenye hata hazieleweki. Nikakuwa very patient na wao. Like sasa ninakuwa frustrated, niko kwa Dennis wa mashamba, niko kwa Richard Kamunge, niko kwa Wawera, niko kwa Zipora. Wakaanza kuniambia eti wakati nilitumana wapeane receipt, representative wangu kwa 108,000 walimpea receipt ya 70,000. Pesa ya juu haiko inaonekana. Na sasa hapo ndio kesi yangu mimi na wao iliamka kabisa, na nika cancel hiyo story ya Comfort Homes. So alikuwa ananiambia eti pesa yangu yenye na reflect kwa kampuni ni 70,000 peke yake, kwa hiyo pesa ya juu hakuna. Yet kwa M-Pesa, ile M-Pesa yenye ilikuwa inatumika, M-Pesa messages zote zilikuwa zinaenda huko, na tukaambia to follow up because walikuwa wanasema pesa hii kufika, ikafika mahali venye waliona watu wanafuatilia dozo na iko very serious, wakasema ni kama wao kuna mtu mwenye anaenda huko kwa account yao na withdraw pesa na hawajui. So they were in denial, na walifail kutupatia papers zenye ziko legit, zenye tunaweza tukasema yenyewe pia wao wamejaribu na wametufikishia hapa. Yao ilikuwa tu ni story after story. So ilifika mahali tukaanza kuambiwa kama mnataka you are free enough to look for a lawyer, like wakaanza kutubasha. There is one person, the insider huko anajiita jina yake inakuja inapotea, but by that time alikuja kwa group akijiita Baba Precious. Huyo mjamaa alituandikia kwa group akasema mtabweka tu kwa muda. Kubweka nao mtabweka, lakini mtabweka tu kwa muda na hiyo story itaisha. So we knew at the end of the day tunabweka tu, sisi kazi yetu ni kubweka. That is what he said. Na yeye ako karibu na huyo Karaoke. So mimi nimekuwa nikifollow up pesa yangu, na so far walifaa kunirudishia 87,000 Kenyan shillings, ambapo nimengangana na kutuma hadi emails kwa hiyo email yao, but wananizungusha until nikapatana na mama moja, nikamuelezea shida yangu because nilikuwa na issue. Kuna problem nilikuwa nao na mtoto wangu alikuwa mgonjwa vibaya sana. Nikamwambia nimengangana na Comfort Homes na wamekataa kunirudishia pesa yangu. Sasa nikituma message hawajibu. Ukipiga hakuna mtu anashika. Ukisoma message wana blue tick tu. Not that I myself niliwahi text Hezekia Karaoke, mimi mwenyewe hata niko na hiyo chat. Nikamtext nikamuelezea kuhusu refund yangu ya pesa. Akanirudishia in a short note, akaniambia your case is on the line, your money will be refunded. And that was still on 2023. Hakuwa nijibu tena. From there ukituma message hata hafungui. It's like hata aliniblock, hata huwa sielewi. So nikaongea na huyo mama, kuna venye huyo mama nikamueleza tu shida yangu kabisa, na alikuwa pia yeye kwa hiyo kampuni. Nikamwambia mimi venye niko, kama unaweza nisaidia, and then tuone venye kwa kampuni tutashughulika. So mimi nika reach out Richard. Nikamwambia Richard, mimi penye imefika niko na mtoto mgonjwa na mambo yangu haiendi vizuri, na mimi nina feel kama nina give up, na nimerudi nyumbani na sina do. Sijui utanisaidiaje. So niligo through huyo mama, have kuandikia Richard an email requesting because wamekataa kunirudishia pesa. Na huyo mama alikuwa ameinvest huko. Mimi I was the person to request that huyo mama kuna pesa atanipea mimi, alafu uko kwa kampuni pesa yenye uko kwa kampuni ikue transferred kwa account ya huyo mama. Of which payo tulisumbuana for a very long time, for a very very long time. Ambapo ilikuja ikafika mahali Richard sasa akakubali after tumesumbuana, and until I think there was something inclusive of a lawyer yenye ilifanyika, that's why ndo ika happen hivyo.
huyo mama akanitumia hizo do, ilikuwa 50,000. So kampuni hii wakabaki na 37,000 Kenyan shillings, 37,000 Kenyan shilling, of which that mi nikipiga hesabu yangu na niangalie pia mtu mwingine mwenye analia, mimi pesa yangu ni kidogo nyimebaki kwa kampuni, but not that from the company they are supposed to kunipatia hiyo 87,000 Kenyan shillings, but due to mimi mwenyewe nilirequest nikasema ule afanyiwe transfer, wa sign contract, pesa yangu ikuwe transferred kwa account yake, mi wakabaki na 37,000 Kenyan shillings. Hiyo pesa nimekuwa nikifuata but imegonga mwamba na imekwama. Asante. So, Wacha na hapo tafadhali. Wacha na hapo kidogo. Truth Watchdog, a mic back to you. And then we have somebody called Karen. Amekuja hapa. I think he's going to be speaking for atasema na amekuja hapa ku represent nani. But anyway, chukua mic TWD. Thank you. Thank you, Madam. Anybody katika senior councils, we want to know who is Precious or Karen and why they are here, because I tend to understand that they are also representing their clients. Go ahead, please, very quickly. Yeah, Your Honor, my name is Karen Gary. I am here representing my client Dawat. I was called very fast and I was told my client was being mentioned here, so I'm silently listening. I will give my submission after I've heard what is up. I just came in. Thank you. Thank you. Yeah, hapo kwa nini? Hapo kwa kitchen kuna kabati hapo. Niliona aliweka vitu vingine hapo ndani. Umeziona? It's not there. Okay. Okay. So sorry to WD. Take the mic. Okay, thank you, Madam Prosecutor. We also have another victim by the name Red. She goes by the name Red. You might have to bring her up. She's one of the ladies after yesterday's live. She was paid 50,000 from our live yesterday on my platform. And I'd like also to go to the next victim, Justice, who of course the same person, but now a different case, not the land as per se, but a different case. So Justice, if you can please unmute yourself so that you can go ahead, and please, as we narrate our stories, please be straight to the point. Wacha tulete facts, blah 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 blah, so that we can have other victims. No more stories, please. Justice, please. Yes, sir. Yes, chukua mic, ongea. Justice, ongea tafadhali. Thank you. Hi everyone. My network. Ni network yake ama? Justice, are you there? Justice? Justice? Your Honor, I don't know if it's his network or mine, but I cannot hear anything. Yeah, I think we can't hear her. I think. I'm here. Can you hear me? Yes, go ahead and please ongea kwa sauti so that we can hear you. So in 2021, I had a problem. My baby daddy was sick with rectal cancer. So I approached Together as One and they gave me some loan. As we speak, they have a court order on me. Order. Madam Prosecutor, does this case submission has anything to do with the current case that we are holding? It does? Yeah, so WD is saying it does. It does. It does? Thank you. Yes. Okay, then go ahead. Yes, go ahead. Thank you. Go ahead, Precious. So as we speak, there is a court order on me, gagging me from speaking about my case. But all in all, I just want to comment that I borrowed some 1.8 million with 2 assets, one registered into my daughter's name and the other one registered into my name. Mine was a 4-story flat and the other one is a plot located in Ruiru.
half acre. No, sorry, it's quarter acre. So I started struggling paying up the amount, the loan. I was able to pay 292,661 to start with, and then I paid 60,000. Then twice I paid 10,000 each time, and then another time I paid 7,000. So at that point, my baby daddy was so sick that I could not be able to cope with the sickness because it was really draining all the finances. I kept on talking to them, and we had an arrangement that I would look for a buyer for one of the properties. At some point, I wasn't able to get a buyer because the sickness, I was still struggling with the sickness, and it got to a point where nilishindwa kabisa kumlipa, and tukakuwa na arrangement that I go get a buyer. While I was still looking for a buyer, they came to my apartment because nyumba yangu ilikuwa it is still there, by the way. Ni 13 one-bedroom apartments. 2 of them were not complete, but 11 of them were fully complete, and they had tenants. I had 11 tenants. So one time on 2023 January, on the 7th of January, walituma goons. That about 30 goons, because I have a video of that event. So goons wakakuja wakashida the whole day wakipiga tenants, and then the tenants when they were being beaten walikuwa wanaambiwa either wahame ama nyumba italipuliwa. Eventually tenants, it took them 1 week kuhama, na walitandikwa each and every day. As I watched and as I involved the police always came 1 minute too late, and then they could arrest people. Wakiarrest people, au ni polisi wa Obama, wakiarrest people walikuwa waandikia makosa totally different from what they were doing. Like every time walikuwa wanaandikiwa creating disturbance, even if it was malicious damage. Walikuwa wana damage mambo nini, tokens za stima, wanavuta hizo meters zote. They vandalized meters za maji. They vandalized the tanks, and each time they were arrested, walikuwa wanaandikiwa creating disturbance. So eventually, within 1 week, all the tenants had moved out. And then now, after the tenants moved out, excuse me, after they moved out, they sent some more goons. Wakakuja na paint, wakakuja wakapaka nyumba yangu rangi. At that time, kuna watu walikuwa wanakuja wanakaa kwa nyumba yangu wakiwa na nguo kama za Masai, but they were actually Kikuyus. Walikuwa wana guard nyumba yangu, so hata mimi singeingia kwa nyumba yangu. No one was able to enter the flat. Walikaa hapo for a month. After that 1 month, ndio I don't know who was doing all that. Ndio alikuja akapaka nyumba yangu rangi na watu wakaingia. Watu waliingia nyumba yangu on February, so which was now about 1 month after I was evicted. Nikajaribu kwenda kwa DCI 10 times, the headquarters. Each time I went, I was being like tossed every side, na ikasemekana that they were investigating, but as much as they were investigating, they never took any of my tenants' statements. Actually, the statements they took ni za wale the new tenants wale waliingia
after I was evicted. They never took the statements of my neighbors. Hawakuchukua statements za anyone related to me or concerned with me, except for my own statements. But when it was about the other party, walichukua statements za more than 10 people, of which most of them walikuwa tu hapo planted just to give statements. So eventually, when after I was evicted, after so long, ndio huyu Doris alikuja akaniambia that I have a recording of that conversation. Akaniambia that sorry, let me back up a little bit. With all that, I was going to court. Na actually when they were evicting me, I had a status quo court order ya kuzuia huyo mtu kuni evict. Lakini even with that status quo court order, bado walini evict. Nikaambia wakili wangu aende kotini, aende akawashtaki na contempt. My lawyer told me that it was not necessary. I came to learn that huyo wakili, he was not very open to me. I don't know, but I want to remind everyone that there is a lot of bribes going around in some of these companies. So wakili wangu wakati nilimwambia our hold for contempt, aliniambia it was not necessary. So by the way, after that ndio walipata hiyo nguvu ya kuni evict, and then they transferred all my properties. After March of 2023, that is when I learned that my properties, both of them had been transferred. Moja ilikuwa transferred to jina ya hiyo company. The other one was transferred to jina ya an employee of the same. Justice Mission. I'm losing you there. Justice Mission. Yeah. But I want also to ask which company, because please, Justice, when you come back, let us know. Justice, we can't hear you. Justice? Justice? Yes, Your Honor. Ya, tukwa tunakusikia, ulipotea. Ongea. Justice, ulisema company. In the month of March 2023. Yes. Can you hear me? Yes. Hello, can you hear me? Yes, we can hear you. Also, there is Njoroge, Madam Prosecutor. There is that. Hello, in the month of March 2023. What happened in Can you hear me? Yes, so much. Go ahead. Can you hear me? Yes, we can. We can. So what happens here is a. Can you hear me? Court clerks drop her and mpandishe tena. It happens a lot. Drop her and mpandishe tena. Drop her. Network yake iko mbaya sana. Ukimdrop mpandishe tena. I can hear you. Okay. Okay. Wanauliza kampuni gani yenye ilichukua nini? Ownership. Like I said, there is a court order stopping me from mentioning them, so I don't know. And recently they had asked the judge for a warrant on me. So I am trying to avoid mentioning them because I don't want to get into trouble with the court. Okay. In TikTok. So at some point in the month of March 2023, an employee of that company who had just been fired by name Doris, she called me and she told me that my property was never sold. It was only transferred to one of the employees. That is when I did my research and I realized that the employee is a cashier, was a cashier at that time, and she is still a cashier in that same company. So basically my property was snatched from me and it was registered into the name of that one of the employees.
Since then, we have been in court. There's a point, at some point, I went to the DCI and I pushed them to pursue my case as criminal. They did an investigation, and the investigating officer, at some point, he wanted to write a statement from my daughter. At that time, my daughter was not in the country. My daughter, after her dad passed away, she got depression. So one of her friends invited her to China, where they had been living together previously they had been living together in China, but now during the sickness, my daughter was here to take care of the dad. But now after the dad passed away, one of the friends called her over there, so she's still there. And so she could not write a statement kwa sababu hakuwa in the country. So this investigating officer akaniambia kama siesi produce my daughter to write a statement, of which he was so rude to me mpaka nilikuwa nashanga kama kweli atafanya kesi yangu without biasness. Akaniambia kama msichana haesi andika statement, then I should ask her to send me a copy of her passport, ile page aliingia nayo in whichever country. At that time, I was not even mentioning the country that she was living in. So officer akaniambia that I needed to give him the page ile inaonesha the stamp into whichever country she entered, last entered. Na mimi nikamwambia, first of all, my daughter went there kwa sababu kuna shida huku, na at that time tulikuwa tumethreateniwa by Doris. Alikuwa amesema that she can put someone in a bag ati na family ikose kuwahi kumuona at all. I still have those Facebook posts ambazo zilikuwa posted kwa page ya Derek Bogwa. So my daughter was like running away from this country because of all those injustices. Kwa hivyo nikasema I don't have. Is this right. Doris the cashier? Was she the cashier? No, she was not the cashier. Doris was a general manager, but at that, okay, previously when she made those threats, she had not been fired. She was fired much later. So wakati walisema ni wapatie page ya passport ya my daughter, ile inaonesha stamp of the country that she was living in, I got so concerned, nikajiuliza, what does it have to do with hiyo case tuko nayo? Na besides, they did not take the statements of the tenants who were in Nairobi, but they want to take the statement of a person who is in China, who can never be able to even present themselves in court, even kwa hiyo nini hearing or during the case. And I had 11 tenants. They were enough wa kunifanyia hiyo kuandika hizo statements kama they wanted to really investigate. So wakati niliambia huyo officer that I was not comfortable kupeana page ya my daughter ya passport, everyone who is in abroad knows how important a passport is. Actually they wanted not the passport but the visa, ile page iko na visa. Huyo officer alikuwa so mad with me, akaniambia in that case he was going to present my file to the DPP even without those statements. Kwa hivyo in short, my file was presented to the DPP without the statements of any of my witnesses. Wakati ilifika kwa DPP, I don't even know the contents of the file. Wakati ilifika kwa DPP alirudisha akasema ikuwe investigation, ikuwe pursued as a civil case. Nikarudi kwa DCIO Kayole. I asked them for my file ndio nione the contents of the file, na hata nione hiyo barua inasema that this case should be investigated as civil. Mpaka waleo akaniambia that I needed a letter from my lawyer ndio nipewe hizo documents. Among them kuna
my original documents zile mpaka wa leo sijawaipata, and I cannot get them again kwa sababu the same people wale wali transfer property yangu ndio wamesign hiyo document. Property yangu, one of them by the way ilikuwa ya certificate not title, the other one was on a title. So wakati nili okay, I got a letter from my lawyer. I have a new lawyer currently. That I'm talking now about this year. No, last year, end of last year. Nikaenda na hiyo barua kwa huyo DCIO, nikampatia, akaniambia they will get back to me about that file. Mpaka wa leo sijawahi iona hiyo file. Unfortunately, huyu mtu ameninyang'anya. Nikakuja kumuona kwa video 1 month later akiflash the same file akisema case ya Lucy, it was investigated as criminal na DPP akarudisha barua akasema it should be investigated as civil na file dio hii. So the person who stole my properties already has the file, the same file ile niliambiwa nilete barua ya lawyer ndio nipewe, and I have never gotten it even as we speak. This same guy mwenye ameninyang'anya properties zangu akonayo hiyo barua. So what I wanted to say is kwa properties zangu there was a lot of bribing because the police kicked me out. They did not want to listen to me, na hiyo venye wali investigate as civil criminal na waka determine that it is not criminal anymore. I don't understand because watoto walichapwa. I was evicted without an alternative place ya kuishi for a year. I begged people to give me a place ya kukaa until when my daughter got a job in China. Of course she struggled to get the job. Alipata job in October. Until then I struggled na place ya kukaa na pesa ya food. Even the CIO, the one who was serving at that time, he can attest to the fact that 2 times he bought for me food and he gave me transport ya kunirudisha mahali nilikuwa nimetoka. Now 2 of my properties have been transferred as we speak. Moja imeandikwa kwa jina ya msichana anafanya kazi kwa hiyo ofisi. The other one title deed ilitolewa jina ya my daughter, ikawekwa kwa jina ya hii kampuni, and then shortly after ikatolewa kwa jina ya huyo mtu, hiyo kampuni ikawekwa kwa jina ya mtu anaitwa Ashoro Masharia Muita. Hiyo jina ni ngumu. I may not have gotten the correct name because kwa the search, the person who wrote that search has got a very bad hand. I mean, what do I say? Okay, it's not important. Justice, that's not important. To focus. Sawa. To focus, yes, tafadhali. So right now, I just wanted to ask, your daughter, I mean, initially the flats zilikuwa kwa jina ya mtoto wako? Flats zilikuwa kwa jina yangu, but hiyo property ingine ilikuwa kwa jina ya mtoto wangu. Alright. Sasa ulipeana hizo mbili for 1.8 million loan? Yes, Your Honor, because he said he needed 2 securities and I had a patient in the hospital. The bills were not waiting. I just had to get money whichever way. But 12 flats za 1 bedroom, jamani, hiyo property yenyewe should be worth many millions. Why give 2? I had just completed it at okay, at that time, I didn't think the sickness was going to last long. I thought he was going to recover. And then I had just come from abroad and I hoped that he would recover so that I would go back to abroad, and then I thought my daughter would go back to abroad. Both of us tukiwa abroad, I was seeing myself being able to pay up that money. So I didn't even worry about the securities. But ilifika mahali mimi mwenyewe nikakuwa stuck huku, you know, mambo ya visa and all that. My daughter naye akakuwa stuck, so both of us tukakuwa tunatafuta documents za kurudi, hakuna ile inaenda through. I don't know what was going on. Na wakati
things started showing up like positively. Visa yake haikuwa hata na shida hata kidogo, but mimi nikasema sitaweza kwenda in abroad wakati properties zetu huku ziko kwa mikono ya mtu mwingine. I thought now the first thing ile ninafanya ni kupigania vitu zangu. So tumekuwa kotini na nimekuwa kwa TikTok. I have been talking to bloggers, wanafanya videos zangu, wengine wanapewa bribe. Some of them have confessed to me that they were given money and they pulled down the videos. So at some point mimi mwenyewe nikaanza kujifanyia videos, and then now I started going viral. I thank God. Na that is when now I started talking to, I mean, watu wakiniona sasa kwa TikTok na complain about that company, people were reaching out to me, and then now the group was growing. So when they realized that the group was growing, and it's like I was bringing people on board, watu walikuwa na complaints, wengine magari zao zimechukuliwa zikapatiwa employees, so employees now are paying for the vehicles on hire purchase. Wakati waliona watu wameanza kuni join, ndio walienda kotini wakanichukulia court order, so that sifai ku mention about them. And when I mentioned them, walienda kwa judge wakaitisha warrant, but okay, hawakupewa, lakini I have stern warnings that I should not talk about this case. So even as I'm speaking, I don't know whether I'm gonna get into trouble ama what will happen. And as we are speaking, my daughter has never recovered from depression. I have never personally recovered from depression. I have lived on mara moja medication every day of my life kutoka hiyo siku 7th of January 2023, wakati huyo mtu alichukua nyumba yangu. Nimekunywa mara moja each day kwa sababu ya kuumwa na kichwa. Every day, hakuna siku inaisha kama sijalia, because I see injustices in that whole thing. Kwa sababu mimi naona hata kama the reason why he took both of my properties is because I refused to sign off one of my properties. Now in one of the videos he has confessed that alichukua vitu zangu mbili kwa sababu aliniambia nimuachilie moja, nikakataa. Na mimi the reason why nilikataa, because nilikuwa najua if he really wanted me to be able to pay him. Alikuwa anajua that I had just lost the father of my kids. I begged him the same year that he evicted me, was the same year that I had just lost the father of my kids the previous year. Well, those two events iliachana with miezi mbili. So nilikuwa na mbeg nikimwambia sasa, because now we have lost him, tupatie time tuende turudi abroad ndio tukutafutie pesa. In the month of December 2023, wakati my daughter had just gotten a job, like I told you, my daughter got a job in October 2023. December 2023, my daughter alimwandikia barua akamwambia angetaka ku start paying up the there. We've lost you there. Yeah. Madam Prosecutor, and that
Thank you. Go ahead, Justice. So my question. Yes, I've got something. I'm just wondering because I think Justice has spoken a lot. Now, Yes. what is being said? I think is that, now I got it. Yes. Yeah. What is being said is that Dawak, what's his name? Dennis Wamashamba, is the person that the property was, whose name the property was transferred to. Is that the case? No. Okay. No. TWD, can you explain? No. Dennis Wamashamba, before he opened his company called Dawak, this is after so many victims, including Sitasais, who are sending monies directly to comfort homes. They were the receivers of the monies. And now after this thing that happened, I also have a message here where, who is this? The so-called, is it Nelson or VU TV says that monies were stolen by one Richard and that guy. His name is Nelson Midamo Muriuki. Yeah. Exactly, Nelson Midamo Muriuki. Those people who know him from Facebook, he used to call himself Makodofia. So yes, he's the one. Yes. So he says that actually Richard and that Dennis are the ones who took the money and could not produce a spreadsheet or something like that. So that is why Dennis is being mentioned in this case. Though he has his now own company, after that incident, he opened a company under his management called Dawak. Now, this is the irony, Senior Counsel. When our court, when our live dropped, he called me and I asked him, "Are you not the owner of Dawak?" And he said, "No, he is an employee, that he does not own that company." So what I'm suspecting is that he has already stolen from people inside that company as well. So he's already beginning to distance himself from, I know his lawyer is here, but kwa nini ana distance himself from the company when we all saw him launch that company as his? So how then can he come on and say that he is merely an employee? Madam Prosecutor, for clarity, is Dennis Wamashamba the CEO of Dalwat company? This is what I'm seeing in my computers. Yeah, I believe he is. He is. Thank you. Yeah. But today he told me he's merely an employee. So I don't know what his lawyer will say. Karen, I don't know if you can correct us there. Your Honor, as I told you, I came in when Sita was speaking, and I believe my client is linked with the Sita. I was still wondering how he's connected with the case of justice. I'm still following, and I will give my submission after I have heard the whole story, Your Honor. And I also request that you do not judge, because if you say that he has stolen, then it means you have already crucified my client, Your Honor. Thank you. Okay, my apologies. Karen, what's your last name? Kiari. Karen Kiari. So thank you very much. And do you have any legal permission to represent your clients or consent? Yes, Your Honor. I have consent from him. I don't know what you mean legal permission. I have consent from him, Your Honor. Yeah, consent from him. Thank you very much, because I've seen that before. I have consent, Your Honor. Clients come here and say that nobody sent them. So thank you very much. So I have consent, Your Honor. Madam Prosecutor, you can administer the oath. Okay. So whom did you want to speak, Your Honor? Whom did you Karen, want? because Karen, I know a lot of these land brokers, how they behave. So go ahead. So Karen, are you? Your Honor, I am not a land broker. I am a senior counsel. You are representing land brokers. Yes, I am, and I am not a land broker. Yeah. So I know the. Your Honor, you cannot. Yeah. My client is not a land broker, Your Honor. Okay. Your Honor, as a senior counsel, I think she's free to speak anytime she's ready. Yes. Okay, thank you. Yes. Thank you. Yes, Your Honor. Okay, so I think she's still waiting for Sita. Did you not hear everything that Sita said? I don't know if you did.
Karen or TWD, we really want to know the way forward now, because Karen is here, she's waiting to speak. She wants to speak in relation to what Sita was saying, and not in relation to what Justice has just said. You know, so I don't know how we go about this. If you allow me to, to drop and consult from my client a bit, because I came in when Sita was speaking and I did not hear properly, although I had my client being mentioned. If you allow me to drop a bit and then I come back so that I can consult with my client of the way to go, because as I listened to her, she was speaking in terms of there were some negotiations which is allowed between her and my client, and they were like out of court settlement being done. Yes. So if you allow me, if I can consult. If you can tell us who is your client here. My client is Dawati, Your Honor. Dawati, representing Dennis Wamashamba, right? Yes, Your Honor. Thank you very much. Okay, and then it would be very useful or helpful in this court if he can also come and say that, yes, I give consent to Karen Carrier to represent me in this TikTok icon. Please, thank you, as you're doing that. Your Honor, my client was held somewhere, but I need to go down and look for him, and probably I get some direction from him. He was held up, and that's why he sent me to come here very fast. Okay. All right. So before you leave, there's someone here who would like to speak with you. Here, Wakib. Chukua mic, please. Okay. Here, chukua mic. Okay. Hi, everybody. Okay, I have a question, and my question is Karen Kiari, with due respect, because you are advocating for Dennis Wamashamba, and initially before he left Comfort Homes, there were some agreements which he had signed out under his name, mine included. So he left us without giving us a feedback, and whenever we go to the office, we are being questioned about him. So if you want to talk about the new company, then what about us that he left us on the limelight back there? Kindly, will you answer that? He said, I need to consult from my client, and yes, I feel you, my sister. Let me consult with my client and then I come back. Again, Karen, remember I told you that even in the new company. Order. Does it mean that everything you'd be asked here, you have to consult your client? Does it mean that you don't have proper representation to your client? Does it mean that your client did not brief you what he is expecting because he is called Mkora and he has duped a lot of things? The allegations are coming true. I think you are misleading this court, and maybe we'll give you 5 minutes to do that. But again, not every question you have to consult your client. You should be very well prepared to be cross-examined by the victims and the other representatives. Okay. Honor, but also bear in mind that even the evidence that is being tabled on the table, on your table in court, I do not have that evidence. So if telling me that I have to give questions, yes. So you're not ready. Yes, Your Honor. So okay, even to get the evidence from the complainants, Your Honor. Order, Senior Counsel Karen. Now you're not going anywhere. Yes, Your Honor. You're not going anywhere. So this is submission. You listen to the submission, then we'll give you time to go and gather for those evidences. So now the court is not allowing you to go anywhere because this is how cartels and mikoras do. So now every gate of this, any door of this court should be closed. You remain locked here to hear whatever these people are saying. You can take notes. So you're not going anywhere. Askari wa mahakama, fungia ujamaa huyu wakili hapa ndani atoki. Okay, tuende nalo. As long as I hear you, Your Honor. As long as I will not be forced to respond to issues that I'm not very clear with, I oblige, Your Honor. Thank you. I stay. Thank you. Senior Counsel to the watchdog, approach the bench.
Now, I don't know how long this is going to take, because we are talking of hundreds of victims of these comfort homes, and together as one. There is this guy that I forwarded to Madam Prosecutor called Njoroge, whose car was taken immediately, even before 3 weeks. Even the grace period was not even yet over, but his vehicle was obtained by one, again, the Comfort Home Company. Together as one company, which of course is just under one person, and that's what he says on media, that together as one, and Comfort Homes, you cannot separate them because he's the owner. I was even trying to advise him as a senior lawyer that if you say you are the owner of this company, any liabilities will be directly directed to you. So you need. So thank you so much for watching the video to the end. Remember to like, share, comment, and if you have not subscribed, please make sure you subscribe and put on the notification bell so that you know every time I post a new video. So guys, thank you. I'm gonna see you on my next video. Bye.